Seja muito bem-vindo a esse vídeo, me chamo Rafael Sintra, mais conhecido como Trips for Free. Se você está vendo esse vídeo, você já deve conhecer a inCruises, você deve estar querendo entender mais como funciona, ou você já é um membro, você já é um cliente, já é um afiliado da empresa. Seja muito bem-vindo. Quero aqui só fazer uma pequena introdução. Esse vídeo que vai entrar na sequência é o vídeo da primeira videoconferência do Michael Hutchison, o nosso CEO da inCruises. Sim, ele fez a primeira videotransmissão, o Léo esteve traduzindo essa primeira participação do presidente, do idealizador da empresa inCruises no mundo. Dois recados rápidos antes de eu dar o play aqui no vídeo. Primeiro, por favor, não duplique esse vídeo, não salve esse vídeo do YouTube e joga nas tuas redes sociais, porque esse vídeo foi feito apenas para quem já está no negócio inCruises, ok? Combinado? Então não duplica ele sem autorização. E segundo, se você não é cadastrado, procura a pessoa que te convidou. Você deve ter um patrocinador, alguém te falou dessa empresa inCruises, procure essa pessoa que te convidou. E se você não tiver ninguém, claro, estou aqui à disposição para te ajudar, beleza? Forte abraço, fica com o vídeo. Thank you. Fantastic. Ele está agradecendo aqui, né, pelo nosso esforço de estarmos aqui também falando com ele, e ele está agradecendo de quando eu fui encontrá-lo pessoalmente, né, junto com o Matheus Blume, que foi junto comigo na Argentina. Nós fomos conhecer o Michael pessoalmente, né, e ele falou que viu de primeira, né, que já seria uma liderança, que ia conseguir realmente começar num país, porque não é fácil dar o start no país, e agradecendo realmente a estrutura de estarmos aqui. E eu também agradeci de volta por ele ter tido essa brilhante ideia de criar inCruises, dele ter focado no mercado de turismo e ter ainda implementado algo melhor, né? Porque existem alguns concorrentes no mercado, mas ele conseguiu criar algo que para mim é vantajoso só para o cliente final, e isso não tem preço. Okay, and so Leo, next week I would like to do a call with this group of leaders. The focus of the call is more about reviewing the year last year. Did you receive that document? If you get a chance, maybe you'd be so kind as to translate that document called Year in Review. And I'd like to take this team through that process. And so if you would be open to doing that, next week, the same time, this seems to be a good time, I'd like to have another call with the team, but I'd like to take them through the year in review. If you're open to doing that, I'm happy to devote my time to doing so. Please, let's do it. Ele está falando, pessoal, que se vocês puderem também na semana que vem, ele tem um documento, né, que ele quer fazer. Na verdade é um processo de treinamento em coaching, que é algo para a gente rever o que a gente passou em 2018, né, e para a gente entender como que isso pode influenciar no nosso 2019, né? E ele fala que ele faz questão de fazer isso pessoalmente com a gente aqui do Brasil, para a gente poder ter um start de 2019 incrível aqui no Brasil. Yeah. And then the following week, in 2 weeks, then I want to do a visioning exercise to set the course and vision inside you and your teams for 2019. So just know for the next 2 weeks we're going to get together. And again, it's my privilege to have this time with you. So again, obrigado. Thank you. Great, thank you so much. Ele está falando também que em 2 semanas a gente vai ter um outro call, que ele vai passar por algo que é visão de empresa. Ele vai passar para a gente visão de futuro, visão de perspectiva, números, né, e passar a gente realmente por esse processo, né, de visão. Então provavelmente a gente vai ter mais 2 calls, né, com ele. Então a gente tem o privilégio de ter o dono da empresa se preocupando com a nossa equipe em formação aqui no Brasil. E isso, de verdade, pessoal, não tem preço. Michael, I'm telling them that there is no price for it, for having the owner of the company having with us this conscious, this care for us, for our starting in our country. So thank you so much. My pleasure. And this is who we are. This is what we do. This is our focus. My focus to help you to be the best you, to be the best version of you. And that's my commitment. And that commitment will never end, will never die. And so what I'd like to do is I'd like to
again, open up and say hello to the team. And I'd like to ask Leo, does anybody have any questions? Any questions for me at all? Any question I welcome. Don't be shy with your questions. But if you ever wanted to ask me as the owner and the CEO, now's the time to ask. Positive questions, negative questions, it doesn't matter. This is the most important time for me. I'm a good listener. I want to listen to what's going on. And again, Leo, I have much respect for you. And so please invite the team. Any questions that they would like to know, and I could just tell them a few words, but I'm happy to answer any questions. Perfect. Pessoal, o Michael, ele tá agradecendo, né, a presença, e ele tá falando que ele faz questão de, antes de começar, que cada um que pudesse fazer perguntas, né, tudo que vocês quiserem perguntar, né, que tem a ver com o negócio, que você ainda não saiba mais ou menos o que é, mas que a gente filtre um pouquinho também as perguntas para perguntar algo relevante, né, só para também não ficar muito prolongado, tá? Mas que a gente possa perguntar aqui as coisas. Michael, there is a question here asking, when is the company gonna be official in Brazil? Yeah, so we hired a general counsel, our head attorney, a couple months back, back in October. In October, we hired an attorney in Spanish, an abogado, and he spent 17 years with one company called Modere New Ways, Modere New Ways, 17 years. And there he was the assistant general counsel. He has reached out to the authorities in Brazil as to what it would take for us to become official inside Brazil. I will tell you that the first answer that we got from an attorney in Brazil is, having heard our business description, that there should be no issue whatsoever in becoming official. It's just that we're unique, and that we're unique in this way. I'll let you please translate. Great, thank you. Ele está falando, pessoal, que ele contratou recentemente um pessoal que era do jurídico de uma empresa há 17 anos, que chama Modere, e essa pessoa era encarregada justamente dessa área, né, dessa parte. E essa pessoa já veio ao Brasil, né, para entender, perguntando com uma parceria jurídica do Brasil o que seria necessário, tá? E a resposta foi que, como o nosso modelo de negócio é único, que não precisa de muita coisa, que é absurdamente simples fazer essa abertura. Então, que vocês podem ficar tranquilos, né, que a gente vai cumprir todas as exigências, né, para poder fazer essa abertura. Yeah. And so what this lawyer told us was that, again, there should be no problem, no issue whatsoever in becoming official in Brazil. He did say, though, that you're unique. And how is it that you're unique? You're unique in the sense that you don't manufacture, you don't ship, you don't inventory, and the use of the product takes place outside of Brazil. You go on cruises that will leave out of a port that are in international waters. And so it's a unique business model. They're not accustomed to it. You and I have talked about World Ventures being in Brazil, and Brazil also, World Ventures has airlines, they have rental cars, they have hotels, and that's consumed inside Brazil. Ours is all consumed in international waters. Do you understand? Sure. And so it's a little bit unique. And so the good news is what I shared. Number one, in October, I hired a very experienced general counsel, a top lawyer with 17 years experience. Number two, we've made contact with the correct officials in Brazil, and the first response was we should have no issue. It's just that we're a little bit unique in the way that we operate our business. And but just know that I'm very keen to make sure that we're doing things right. And you and I had this discussion about getting registered with that network. And but just know that we're here for the long term.
I don't believe in shortcuts. We're going to do it right. And you can be comfortable knowing that we're going to put the resources to make sure that we together have a home in Brazil and Latin America for many years to come. Great, thank you. Ele está falando, pessoal, que o advogado, né, a resposta dos advogados foi que o nosso negócio é único porque qualquer outra empresa que tem produto, essa empresa ela precisa de um CNPJ aqui no Brasil porque ela precisa importar produtos, ela precisa transferir produtos de um estado para o outro que gera ICMS, ela precisa de um CNPJ para fazer parceria com empresas locais para envasar, fazer logística. A nossa empresa não precisa de nada disso. Então a nossa empresa já tem a licença internacional para vender cruzeiros no mundo inteiro. E, por exemplo, se um brasileiro quiser comprar um cruzeiro da Holland, a Holland não precisa ter no Brasil uma sede física, uma estrutura. Então, o nosso negócio funciona em águas internacionais, né? O nosso negócio funciona sobre as águas e é considerado água internacional. Então, tudo que funciona sobre as águas tem um outro tipo de legislação. E a pessoa simplesmente ela reserva num site que pode ser internacional e ela pode fazer um cruzeiro aonde ela quiser no mundo. Isso não tem impedimento nenhum, tá? Então, a resposta foi que o nosso modelo de negócio é totalmente ímpar, né? E é absurdamente simples, né? As tratativas que precisam ser feitas. E que o Michael Hutchison falou também que ele não acredita em atalho, ele não acredita em mudança, tudo que precisar ser feito, pode ficar tranquilo que já é. Hoje em dia nós já fazemos cadastro com CPF de brasileiro, documento e endereço de brasileiro, e inclusive você recebe em conta bancária de brasileiro, então não tem nenhum problema quanto a isso. Yeah, okay. And then I can read the question here. The doubt that the team has is, again, when will we be official, and what about the language? And I've talked to you about this, Leo, and if you would please translate. We have been 100% organic around the world since day one. Day one, we translated the website into Spanish and English. That was the only language that we translated right out of the gate. Can you please translate, and then I'll say something after. Ele está falando, pessoal, que o crescimento da empresa foi um crescimento orgânico, foi crescendo de maneira natural, né? Então, eles não têm problema algum para fazer a tradução, e num primeiro momento eles já conseguiram traduzir até para o espanhol. Okay, so every then language or country that we've gone to, Leo, has all been organic. It's just as I talked to you about leaders. We've not paid to bring any leaders on. It's all been 100% organic, and that's been very positive for us. And so the promise is to you as leaders in Brazil, as well as in Portugal and Africa, any place that the Portuguese language is spoken, is that when we have 200 partner members, then we'll pay to translate the website. Right now, Leo, today as we speak, in Portuguese language, we have about 130 Portuguese-speaking partner members. I would be willing, hear me loud and clear, I would be willing to go ahead and start to hire somebody to translate the website if there was somebody on the team that we could work with. The work is very tedious. We use a software called TransFX, and we're happy to pay somebody to do it. We're happy to pay 2 people to do it. It's not a whole lot of money. I'm just telling you that it's not a lot of money. It's a lot of work. It's a lot of copy and paste. I would make this decision today to go ahead and get them started. I can do that. Okay. I want to make it happen faster we can, so I can find someone else too who could help me out, and no problem. Okay. Well, maybe you would be the reviewer, Leo, but you would need somebody to do the day-to-day. Yeah. Because again, it's copy and pasting. If you look at every line on the website and inCruises, you're literally copying that line
and then running it through the software and then pasting it. So it's very tedious work. I'm telling you that. We've done it 9 times now. But if somebody were willing to do this, I would be willing to go ahead and get them started and tell them how we would pay them. But I'm ready to do this right away. Great. Pessoal, ele está falando que a empresa precisa de 200 pessoas falando aquela língua. Então, não são só aqueles 150 que a gente falou do Brasil, porque existem vários outros países que falam a língua portuguesa no mundo. Então, juntando 200 pessoas que já falam a língua portuguesa no mundo inteiro, né? Então, na África, Portugal, enfim, seja lá onde for, a gente já vai ter, né, uma pessoa já que vai começar a fazer essa tradução. Então, só para vocês entenderem, hoje nós já temos 130 pessoas, né, falando língua portuguesa em países que falam língua portuguesa. Então, nós precisamos só de 70 pessoas. Isso é um pulo, porque o que está para acontecer de liderança é um pulo. Então, provavelmente, no final desse mês ainda, a gente já deve bater essa meta aí final. Inclusive, ele já falou que quem tiver aqui disponível, provavelmente ele vai chamar 2 pessoas, tá? E eu já me dispus para ser uma delas, tá? Que eu vou poder ser o revisor, que eu falo também inglês, e uma outra pessoa para fazer a parte também mais mecânica, que entenda um pouco de informática e que queira também começar a fazer a tradução junto com o aplicativo que eles usam, tá? Que você tem que ir fazendo frase por frase de todos os menus, de tudo, né, de cada linha que tem escrita para o português. Então, isso leva um tempinho. Então, eles vão pagar um valor que não é muito dinheiro, mas eles vão ajudar com alguma ajuda de custo. Né? Quem entender um pouco de informática para fazer isso, né, e puder me ajudar, né, fica convite, e aí a gente conversa aqui ao final, pode me chamar ao final do call, né, que a gente agiliza essa parte. Okay, so that answers again. When will we be official, and then when can we start the website? And so Leo, you and I can talk about this offline. But we've got almost 70 people on this call, which is fantastic. And so if there's somebody that can help you, help us, I'm ready to get started right away. Okay. Okay, let's go. One last question. What is the perspective of you have of the company in Brazil? Well, it's very, very positive. Remember, you and I were talking. What's the port city that they're building just east of Brasilia? What's the name of the port there? It's Balneário Camboriú. Right, and so this is being built, and so I think it's very optimistic. And so here's what I know: Portuguese is one of the top 10 spoken languages in the whole world. Number 1. Number 2, we have good people. We have people like you, Leo. We have the people that I met when I went down to Argentina. That's a magic formula that works. We have good, honest people. And we have a business that in 3 years, has 2 millionaires, 2 leaders earning 7 figures. And here's what I know. I'm not being negative. I'm not being disrespectful to World Ventures. But World Ventures has been around for 10 years and is $1 billion company. And I don't know if they have 2 multimillionaires on their team. I may be wrong. But in 3 years, we have this. And so the prospects are very strong, given what I just shared. It starts with the fact that we've got, on the first call, we have almost 70 leaders on the call. This is our first call. And the website is not yet translated. Portuguese is one of the top 10 languages in the world. They're building one of the largest cruise ports in the world in Brazil. There's all upside. I get so excited. I don't sleep thinking about it. And so me neither. Yeah. So I told our team, I told our executive team, we were out at GoPro, Leo. We were at GoPro, and they had a Millionaire Hall of Fame. And I tell you, there were at least 4 or 5 Millionaire Hall of Fames from Brazil that were there, and they were all about your age, late 30s or early 40s, and so the perspective is very positive. I'm very emotional, excited about what can be done in Brazil.
it's ripe. And the other thing is that my sense is that, you know, you have a new administration, new leader. I think people are hungry. I think people are hungry for change. And I want to be a part of that. I want to be part of that legacy of transforming the economy inside people's minds and inside people's hearts. That's what I'm good at doing. Perfect. Ele está falando, pessoal, que ele tem uma perspectiva incrível do Brasil. Primeiro, porque a gente está construindo um dos maiores portos, né, focados em cruzeiros, tá, que vai ser em Balneário Camboriú, que está já em construção. Então, obviamente, que o Brasil inteiro já está enxergando o crescimento, senão não estaria construindo um dos maiores portos, tá, do mundo, focado em cruzeiro. Ele sabe do potencial do Brasil dentro do segmento de marketing de rede. No evento do GoPro, tinham mais de 5 líderes no Hall da Fama, que ganham mais de $1 milhão, né? E ele falou também, não desrespeitando a outra empresa que é concorrente nossa, que é a World Ventures, que tem mais de 10 anos no mercado, que é a empresa que já faturou mais de $1 bilhão, que nós, em 3 anos, a inCruises, em cerca de 3 anos, já tem 2 pessoas que ganham mais de $1 milhão anualmente. Né? Então, $1 milhão é muito dinheiro, são quase R$4 milhões ao ano. Então, na World Ventures, ele não sabe se tem 2, né? Se chega a ter 2, né? Que chegam a ganhar, ou mais que 2, em muito mais que 10 anos, eles têm praticamente o mesmo que nós temos em 3, são 2 que ganham mais de $1 milhão ao ano. Então, ele sabe do potencial do Brasil e ele sabe do que vai acontecer nisso no Brasil. E ele fala isso empolgado até para a equipe dele. Ele fala isso muito feliz, entusiasmado, e fala que perde até o sono de saber que está abrindo o Brasil. E eu falei para ele que eu também perco o sono junto com ele. Yeah. Okay. And then I wanted to answer this question about my time with Tony Robbins. I was just going to look for my last text from Tony. Hold 1 second. I just heard from him over the holidays. Let me see if I can play this message. If I play this message, maybe you can hear it. Mike Hutchison, how are you, brother? Where are you in the world celebrating Christmas? It looks like it's sunny wherever you are. Are you down in San Diego? Anyway, just sending you lots of love, man. Let's get together for sure in the new year here. Miss you, love you, and hope you have the most magical holiday possible. Love you, buddy. Were you able to hear that? Okay, so my time with Tony Robbins, I was 25 years old. I was with him till the age of 33. I was so fortunate, so lucky to work with him at an early age. And I was the original VP, worldwide VP of Sales and Marketing. And it was a lot of work, I can tell you. When I first joined, he had one book, and the business struggled in our early days. And I had the opportunity to meet fantastic, wonderful people all over the world. And I'm just very lucky that I still have a relationship with him. We talk maybe once every couple months, but that's my relationship. It's like brothers. He's doing great things. I'm doing great things. We're both trying to help people all over the world, and so that was my time with Tony. So thank you. That's back. Okay, great. Okay, bravo. Okay, wonderful. But anyway, I was telling about my time with Tony Robbins, and I went to play a message from him. I was just very fortunate to spend from age 25 to age 33. And I spent 7 days with him last year. I try and spend time with him. I used to say that my job with Tony was like a river. Tony was this river of energy and flow. And my job was to be the guide. I was like the river bank. He was this tremendous flow of energy, and my job was to help to guide him, down the river. But at any rate, it was a wonderful time, and very fortunate, and I'm very lucky to keep up with him. I gave him a hard time over December. I wanted to get together with him, and he stood me up to meet with Peter Guber. Peter Guber, owns MGM, Mandalay, the LA Dodgers, the Golden State Warriors, and so I didn't feel so bad that it was Peter Guber, but at any rate, a very good man. Great.
Pessoal, ele está falando que o tempo dele com o Tony Robbins foi fantástico, foi uma época que ele aprendeu muito, né? Ele tinha 25 anos e trabalhou com o Tony até os 33. Foi um momento que ele foi vice-presidente, ele pôde guiar, que ele falou que o Tony é como um grande rio, né, que vai com força total, e o papel dele era guiar o Tony, né, durante esse trajeto, né, e conseguir ajudar realmente o Tony a crescer e alavancar, né, com um direcionamento. E foi isso que ele fez, e até hoje ele tem muita amizade com o Tony. Ele falou também no outro áudio dele que o papel do Tony é ajudar milhares de pessoas no mundo inteiro, que o papel dele também é o mesmo desde que ele conheceu o Tony, que a missão dele de vida é ajudar pessoas, né? E é isso que ele quer fazer, a missão dele aqui na inCruises, assim como o Tony tem a missão dele, né, com algumas outras empresas do Tony. Então, e que eles se falam com muita frequência, eles estão sempre se falando, né? Esse áudio que ele colocou ali era o Tony falando com ele, né? Então, a última mensagem que eles conversaram, perguntando como é que estava e tal, mensagem final de ano. Okay, so what other questions do you guys have? Anything else? Leo, I was excited to see these messages. Look like there's several people that would like to help you to do the translation. So this is fantastic. And again, if you'll help me to organize it, we'll go ahead and get you started. We'll get you trained on the software, and we'll go ahead and go to work on this. Great, let's do it. Let's start it. Pessoal, a gente já vai começar mesmo. Já tem gente aqui, tá? Eu vou conversar aqui logo depois com o pessoal de Curitiba, com o Abraão, tá? E a gente vai dar sequência aí nessa tradução. Podem ficar tranquilos, eu vou estar em contato aqui com Michael Hutchison. Então se preparem que teremos o site em português. Yeah. And okay, so I see a question here that comes out about payment methods. Right now we have multiple ways to make payment. You can pay with with PayPal. I will tell you, I know the question that they're looking for, Leo, and I'm not there yet. And that's the ability maybe to take cash payments. I've had meetings with a couple of the companies that do this, but I'm just not there yet. They specialize in Latin America. It would be the equivalent of a Western Union. We talked about this. And I've just had so many other priorities that we had to get done. But just know that I'm going to figure it out. I'm going to work with the best company to help us to do so. And if PayPal and the bank transfers, the ways that we do it now aren't suitable, if you have some recommendations, I'm open to receiving them. But just know that I am in communication with those that that you can have inbound payment to receive payment in, and merchant processors. But if somebody has some recommendations, I welcome the recommendations that you have. And it's a need that we have not just in Brazil, but in other Latin American countries is the equivalent of a Western Union, the ability to pay cash. And so I understand it, but I'm not there yet, unfortunately. Perfect. Ele está falando, pessoal, em relação ao método de pagamento no Brasil, tá? Que a gente tem o PayPal hoje, né? E uma das formas que a pergunta é do jeito brasileiro de pagar é que a gente pode parcelar ou até pagar em dinheiro, tá? Que ele já está conversando com várias pessoas, tá? Ele já conversou com o pessoal da Western Union, que é uma das empresas de transferências internacionais, e ele também já está conversando com o pessoal do PayPal, tá? Para ver esse método. Ele só falou que eles ainda não finalizaram, porque eles realmente tiveram outras prioridades com o crescimento da empresa agora recente, mas que em breve, né, ele vai estar fazendo. E se alguém tiver alguma recomendação futura também, né, de algum método de pagamento que possa facilitar, que ele está aberto a receber, tá? Então pode passar para mim, que eu transmito para o Michael, né, para a gente tentar ajudar essa parte também. Okay, fantastic. So Alefe Rangel asked the question, why is traveling on a cruise more advantageous than a conventional travel package? If you'll translate that, I'll give the answer. You know the answer, Leo. You could give the answer. Yeah. Pessoal, vamos fazer... só finalizar aqui, porque senão a gente não começa a reunião. Mas fazer cruzeiro é muito mais barato do que o convencional. Por quê? Porque você tem vários funcionários trabalhando ali, você tem um volume de pessoas viajando ali junto, você faz a comida em escala, então é tudo de uma maneira em escala que facilita o lucro, ou que facilita, né, o modelo de negócio. Então acaba que
o cruzeiro realmente ele sai mais vantajoso e mais barato, né, do que um pacote de viagem tradicional, inclusive porque você conhece mais lugares, enfim, no conjunto todo ele sempre realmente tem uma vantagem incrível. And so I often get this question, Leo, and you could translate. When we go to a new country, leaders typically say, Michael, we want to have more cruises locally in our country. And so I'd like to give you the answer to that question. If you please translate, then I'll give the answer. Ele está perguntando também que muitas vezes quando eles estão abrindo uma região nova, um país novo, as pessoas perguntam como que a gente faz para ter mais cruzeiros naquela região, né? Que as pessoas querem ter mais cruzeiros, né, para o país delas. E aí ele vai dar a resposta agora. Okay, so here's the answer. We work with right now 15 of the largest, the biggest, the major cruise lines in the world. 15 cruise lines. We work with them. Leo, we go where they go. They provide the supply. They provide the product. We go where they are. It's not the other way around. It's not inCruises, dictating or saying to the cruise line, hey, we would like to have more cruises here. It's based on where they, the cruise line, makes this decision, and I'll give you an example. Perfect. Ele está falando que eles, na verdade, dependem de aonde aquelas linhas de cruzeiro vão estar. Hoje eles trabalham com mais de 15 das maiores, na verdade são 15 das maiores linhas de cruzeiro do mundo, mas eles dependem de uma época, de um momento, de uma estação que essas linhas de cruzeiro trabalham. Então tem algumas linhas de cruzeiro que não trabalham, por exemplo, no Brasil, né? E tem outras que às vezes não vão trabalhar na Europa. Então eles vão para onde os cruzeiros dessas linhas de cruzeiros vão. Então, né, só para explicar mais ou menos que não depende só da inCruises, depende também das linhas de cruzeiro. Okay, so let's say, for example, that Rosa is the CEO of Norwegian Cruise Line or Costa or Princess Cruise Line. Rosa, to have a ship built, it's going to cost you how much? Almost $1 billion, $950 million to have one ship. And so, Rosa, if you're the CEO and you write a check for $1 billion, you want to make sure that when you put that ship someplace in the world, that it has what? Lots of demand, lots of passengers. So that's what drives their decision. It's all about, they'll provide the supply, they will build the ships as long as there's what? Demand. Ele está falando também que se ele estivesse conversando com a CEO, por exemplo, de uma linha de cruzeiro como a Princess, ou seja lá qual for, e ele perguntar quanto custa, ela vai dizer que custa em média de $1 bilhão de dólares, né, para construir um navio. Então, se ela daria um cheque de $1 bilhão para colocar num mercado que não tem demanda para aquele tipo de navio ou para aquela quantidade que tem que fazer de viagens para compensar. Então, que obviamente depende de demanda, tá? Então a demanda vai aumentando, obviamente as linhas de cruzeiro vão aumentando. Okay, so if you have a $1 billion asset and you go to a port in Brazil and that ship has room for 3,000 passengers, that means that every week, Leo, for 50 weeks, you have to have 3,000 new passengers that get on that ship because they go out, come back, go out, come back, go out, come back. 30 times 50 weeks is 150,000 people for one ship in one port. One ship, one port, 150,000 for the whole year. Então o que ele está falando é que só para vocês terem uma noção, para uma linha de cruzeiro compensar, para um navio compensar naquela região, em média, um navio leva uma média de 3 mil passageiros e eles fazem isso uma média de semanalmente. Então imagina, para valer a pena para a linha de cruzeiro, tem que ter 3 mil novos passageiros semanalmente durante a média de 50 semanas do ano, só para vocês terem uma noção, né, que precisa compensar também para a linha de cruzeiro. And so, again, if you have 150,000 passengers, then you have to what? You have to have employees that take care of them, that feed them, that clean up their rooms, that entertain them.
So on top of the $1 billion to build the ship, then you have to take care of running the operation of the ship. And so again, it's important that you understand you have to think like a CEO, and that's the way the cruise line CEOs make their decision. They will build the ship. They will provide the supply as long as there's demand. And what's exciting for us, Leo, is we don't have to spend that money to build the ship. We don't have to spend the money to advertise the brand. We spend the money on cruise dollars and compensation. Perfect. Ele está falando que além de fabricar um navio, além de gastar $1 bilhão para fabricar um navio, ainda tem o custo operacional para manter a operação funcionando. Você tem o custo, às vezes, de mais de 1.000 funcionários para fazer a sua comida, para entretenimento, para os shows, espetáculos, para cuidar das piscinas, para cuidar do transporte, para cuidar de tudo. Então são muitos funcionários para poder cuidar disso, e o custo operacional disso, né, também tem. Então, uma linha de cruzeiro, uma empresa tem que pensar com a cabeça de um presidente, de um CEO. Então, obviamente, que a empresa vai tomar decisões de levar mais cruzeiro ou menos cruzeiros para as regiões, né? Então vai depender, eles têm dinheiro para investir, mas eles vão mandar fazer mais navios, vão construir à medida que tiverem realmente demanda, né, para isso. E o que ele está falando de incrível é que a inCruises não precisa gastar dinheiro com isso. Então a inCruises não tem esse tipo de gasto, nem de fabricar o navio e nem de custo operacional para manter, né, a manutenção dos funcionários. Então isso faz com que a empresa tenha uma margem de lucro altíssima, né, e que ela não tenha esse custo operacional todo que tem o segmento que nós temos. Então é simples operar o nosso negócio. That's right. I'm not sure who Trips for Free is, but I love this guy. This guy is awesome. Perhaps he's on your team, Trips for Free. This is Rafael, yeah. Rafael, okay, bravo. He's exactly right. We're like Airbnb, we're like Uber, and we're sharing the profits with you. The idea for the business was very simple. Day one, it was simply help people to go on vacations and get rewarded. That was it. And to go on vacations, and maybe you said this, that are typically 30 to 50% less than a land package, because the cruise includes your room, your accommodations, it includes your meals, it includes your typically some ships room service, snacks, it includes all your entertainment. But when you go to Las Vegas, when we go to Vegas, we have to get ourselves there, we have to pay for the hotel, we have to pay for our meals, we have to pay for our entertainment, and the cruise lines put it all together, and so it's the best value. And that was the whole idea. Yes, that's right. Perfect. Ele está falando que realmente, né, o que o Rafael falou, é que é similar ao Airbnb e Uber, só que a diferença é que a empresa aqui, ela divide parte do lucro conosco, representantes. Então isso é uma diferença incrível, porque o Michael falou que a grande sacada da empresa é o quê? Ajudar as pessoas a viajarem mais e ser remunerado por indicar. Então a ideia é viaje mais, porque vale a pena pelos descontos, e seja ainda remunerado por indicar outras pessoas por uma maneira mais inteligente, né, de viajar. Então esse é o conceito da empresa, né, um conceito geral que faz com que a empresa seja totalmente diferenciada, né, e inclusive é uma viagem tão fantástica que se você for uma viagem normal, como eles foram agora para Las Vegas no evento do GoPro, eles tiveram que pagar as acomodações, os hotéis, eles tiveram que pagar as refeições, eles tiveram que pagar o lazer, o entretenimento, tudo que eles fizeram, que eles participaram lá. E num navio você já tem tudo pronto, você já tem alimentação, já tem as suas acomodações, já tem lazer, já tem show, já tem espetáculos, você já tem tudo ali junto, né, num lugar só, e tudo já incluso. Então é um padrão de excelência, né, nas suas viagens que você pode fazer já com tudo incluso. Yeah, and so, okay. Well, what else? So a question from Maria about Italy. Maria, we have hundreds and hundreds of members and partners in Italy. We do not have thousands and thousands. That's my answer. The website is in Italy. Some of the materials are in Italian. And so I would say that we have some, not a lot, but we have hundreds. We translated the website. Some of the marketing materials are there, but we don't have thousands. And so it's ripe. It's poised for greatness in Italy. Thank you. Obrigado, Maria.
Aisa. What a pretty name, beautiful name. Maria Isa, ele está falando aqui que eles têm já centenas de pessoas na Itália, mas ainda não tem milhares. Mas o site já está em italiano, já tem material em italiano, material de marketing, publicidade, os arquivos mesmo no escritório virtual. Então tudo isso, né, já tem italiano, mesmo que ainda não tenham milhares de italianos também, mas já tem centenas de italianos já, né, trabalhando na inCruises. Okay, and so again, Raphael has a great question. Does travel agencies have priority over inCruises when reserving a cabin? And so if you'll translate, I'll give you the answer. O Rafael fez uma outra pergunta aqui também, se as agências de viagens têm prioridade sobre inCruises na hora de reservar uma cabine. Okay, so here's the answer. The answer is, Raphael, we are a travel agency. And so when you go into the back office, when you go into your inCruises back office, you have a direct, what we call API, which is a application programming interface. We're a booking engine. And so we are the travel agency. You have direct access into that. We don't book it with people. We book it all online. And so the answer is we have the same priority as everybody. It's the same access directly to the cruise line as a major booking engine. We are a major booking engine. We are the travel agency. We have the same priority, but it's like anything, it's first come, first served. If you reserve a seat on an airplane before I do, you had the first priority, but just know that our booking engine is the same booking engine as they have with the cruise lines. It's the same. Ok, o que ele está respondendo é que não existe prioridade, porque nós também somos uma agência de viagem. Se você for olhar na documentação da empresa, a empresa tem todas as documentações como agência de viagem. Então, nós somos mais uma, né? Então, se mais alguém vai reservar antes da gente não tem prioridade. A gente tem a mesma equivalência com outras agências, né? Então, que funciona assim de um jeito normal. One last question, Michael. How many people are there today in the whole world in cruise? Okay, so remember, there's three categories. You have members, you have partners, and you have partner members. Well, when you look at all of those numbers, the total number that have registered, with us, it's about 100,000 that have registered. About 100,000 active members and partners. That number is about 50, 60,000. So total registered members, partners, partner members, about 100,000. Active partners and members, it's a private number, but I'm happy to tell you, it's about 50, 60,000. Perfect. E a resposta, pessoal? I was just going to say, last year we grew 600%, and the year before we grew 500%. How 600%. Wow, great, that's awesome. Pessoal, ele está falando que a empresa, ela já teve mais de 100 mil inscritos, tá, no mundo, mas hoje eles têm ativos, uma média de 50 a 60 mil ativos, ou seja, já se cadastraram entre membros, entre representantes, franqueados, já se cadastraram 100 mil, mas nós temos aí entre 50 e 60 mil no mundo, o que é lindo. E a empresa teve um crescimento de 600% no último ano, que é surreal também, 600% de crescimento. Great, Michael. Yeah, so I say we have a big future, because I want you to write this down. Today is January 9th. January 9th. And again, Leo, there's almost 70 people on this call. It's our first call, but just think about where we've been in the last 3 years and what the future is. I say in Spanish all the time, tenemos un gran futuro, and so maybe the same in Portuguese is that tenemos un grande futuro. Pardon my Portuguese, but is it the same? Perfect. Ele está falando, pessoal, que se vocês forem comparar isso, até nos números, para perceber que nós temos um grande futuro. Hoje, nós temos aqui cerca de 70 pessoas
na linha. Agora imagina com um crescimento de 600%. Imagina o que a gente não vai ter daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, nós temos um futuro brilhante, de fato. Yeah. Okay. All right. What else? I'll take one last question, and then I know it's getting late there. But again, thank you for your kind words. Thank you for your trust. Thank you, Rodrigo. Thank you for the kind words. This is my honor. Vídeo says this is my privilege. This is the reason I do what I do. And so thank you, Antonio and Andrea. Thank you, Alba. Leo, thank you for your professionalism. I think the world of you. I have much respect for you. I would do anything for you to help you with your business. And so next week we'll do that. Year in review. I do need your help to translate. And then as soon as you can make a positive decision about who you would like to work with to do the translation, again, I would suggest 2 people, somebody that does the day-to-day work and somebody that does the review. We're willing to go to work, teach them, train them how to do that. And I can tell you that you should feel good that we want to work with somebody on our team because you know the market. I'm smart enough to know that I would never come into Brazil and say, this is how I think we should translate it. No, I want you guys to tell me what it should say. I want you to tell me what the messaging needs to be. I want you to help us to shape it because at the end of the day, it's your business, but I'm willing to invest to make sure that the business is successful. And Leo, I promise you, I will slow down. I won't talk so much. You've done an awesome job. I know it's not easy to translate for me. Antonio does a great job. You're as strong as he is. And so thank you if you'll make the translation. Thank you so much, Michael. I have great respect for you too. Thank you so much. Ele está falando, pessoal, que nós já vamos dar início, tá, às traduções. Eu já vou fechar a equipe aqui que vai estar fazendo a tradução. Então, a gente já vai passar por um treinamento de como que faz essa tradução. E ele deixou bem claro que ele prefere que nós mesmos que fazemos parte do negócio, que a gente vai ter o zelo, a gente vai ter o cuidado de mostrar como que a gente quer que esteja aquela tradução. Que não vai ser só uma pessoa técnica, um americano fazendo uma tradução, né, no Google, enfim, uma tradução mais ou menos. Então, vai ser uma tradução legítima e que tendo pessoas dentro da nossa equipe fazendo isso, a gente está ajudando as pessoas da equipe e as pessoas estão fazendo com carinho e fazendo a melhor tradução possível, né? Então, por isso a gente vai estar fazendo e provavelmente nos próximos dias nós já estaremos junto aí, tá? Com esse site, com tudo traduzido, né? E isso vai ser muito forte. Pessoal, esqueci de falar uma outra coisa. Nós já estamos hoje na Associação Brasileira de Network Marketing, tá? Nós tivemos esse avanço aí no final do ano, eu esqueci de falar para todos vocês, então a inCruises hoje já faz parte da ABRA Network, que é a Associação Brasileira de Network Marketing, tem mais de 15 mil pessoas associadas, e a inCruises já faz parte, já está associada, nós já podemos usar inclusive o selo da ABRA Network nas nossas apresentações para mostrar a seriedade da empresa, né, de estar já conforme, né, toda a legislação necessária, né, e a aprovação do seu plano de negócio dentro da associação. Isso já tira, às vezes, o medo de uma pessoa mais leiga, que não conhece do nosso mercado, que a gente pode mostrar que a gente está dentro das regulamentações exigidas no nosso país. I'm telling them about ABRA Network, that we are already in, and that helps us to show that our business plan is okay. But because people that don't know the network marketing, sometimes they're afraid. So we can show that we are okay. Okay, fantastic. I do want to answer a question here for Fernanda. As it relates to internet marketing, Fernanda, just like any business, you had to identify yourself as an independent partner with inCruises. We do have some guidelines. That's important. And then, Leo, if you would just translate that. I don't want you to promote prices online. I don't want you to say that our prices are 50% less. No, please don't do that. Don't promote our prices. Don't act like a travel agent. We can talk more about this, but you have to identify yourself as an independent partner with inCruises.
And so we have some branding guidelines. And again, we'll get this translated so that you can see it. But otherwise, it should be similar to other opportunities. We encourage internet marketing, social sharing, social media, but there are some specific guidelines. Ele está falando que tem algumas linhas, sim, que a gente tem que seguir, tá? Mas que não são muitas coisas, só que o principal ele vai traduzir, a gente vai traduzir esse material também para mandar para quem quiser, que inclusive ele incentiva que a gente faça o marketing digital, tá? É para a gente fazer mesmo, só que o mais importante é que a gente não divulgue nas redes sociais, primeiro, que a gente se identifique como um representante autônomo, né? Que a gente não é funcionário da empresa, a gente nem é uma agência, né, para revender um cruzeiro. E que a gente não fique revendendo preço, não fique divulgando o preço. O nosso é 50% mais barato, o nosso é tanto, né? Porque isso é algo que gera problema com outras agências de viagem que também revendem aquele mesmo produto mais caro, tá? Então é a única coisa que assim é mais forte, né? E a coisa que é para que a gente focar em não fazer. Yeah. Okay. R3G asks, do I have to be exclusive to work on inCruises? The answer is no. I have no problem with somebody doing other businesses. I have no problem with this. I just don't want a conflict. I don't want you cross-recruiting. I think you understand. However, when you get to a certain rank, when you get to a national director, when you have the opportunity to make 6 figures with us, then I do want you to have loyalty just to inCruises. But I can tell you that in the beginning, I think we're very attractive to other network marketing companies. We're very attractive to other leaders. And as long as there's no conflict, I don't have a hard time with it. And again, I'm just telling you, Leo, as the owner, I would tell you that even at the high levels, I don't have a problem with it. But the lawyers want me to say that there must be exclusivity at a national director level. As long as you're, enjoying yourself and doing good things and you're honest and you're not cross-recruiting, I don't have a problem with it. But again, the lawyers tell me that I have to have exclusivity. And at a national director, we do ask that you give your loyalty because you're making 6 figures and we're promoting you. We're doing what we can to help you. And so I'll be quiet. Perfect. Ele está falando, pessoal, que não existe exclusividade, tá? Você não tem exclusividade, não precisa trabalhar só na inCruises, que ele não se importa se você está trabalhando em outra empresa, está fazendo outra empresa, tá? Ele acha que é super tranquilo, nós temos um negócio tão atrativo, nós temos um negócio tão vantajoso que não existe necessidade de travar a pessoa para ela poder fazer um outro negócio. Porém, o que ele diz é que ele como dono não se importa, mas que os advogados da empresa dizem que é mais saudável para o negócio, que a partir de diretor nacional, que é uma pessoa que já está ganhando mais de 6 dígitos de dólares por ano, que já é uma pessoa que deveria já ter lealdade à empresa, mas que o que ele enxerga é que a pessoa não faça pelo menos aliciamento de outras equipes, né, de crosslines, que eu não fique indo em outras equipes e recrutando pessoas de outros times para outra empresa, que isso não é legal e isso é sacanagem com os outros líderes que eu estou fazendo isso. Então que a gente tem esse bom senso e bom coração, porque ele enxerga que a nossa equipe é de boas pessoas e é bons líderes, então é bom senso que vai poder reger tudo isso. E a partir do momento que um líder já estiver sendo promovido o tempo inteiro, porque já é um líder diretor nacional ou acima, que já ganha mais de 6 dígitos de dólares por ano, essa pessoa já deveria ter um bom senso, né, de estar focando na empresa. Yeah. Okay, obrigado. Thank you. Thank you, Leo. Thank you, Leonardo Brumel. Thank you for your kind words. I'll see you guys next week. I'll see you soon. Obrigado. Let's go. Thank you, and I'll see you next week. Same time, Leo, you'll let me know. And just send me a WhatsApp message, and then I'm anxious to hear more about the translators that you want to work with. We'll get you guys trained. Any need for physical offices overseas? No need for a physical office overseas. Okay, thank you. Perfect. Ciao. Michael, bye-bye. Thank you so much. We can schedule next Wednesday, same time? Perfecto. Ok, perfeito. Pessoal,
Então, próxima quarta-feira, no mesmo horário, a gente vai ter a próxima, já com material de treinamento para nós. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado de coração. Você vê a humildade, né, do Michael, realmente um dono da empresa, separando um tempo dele aqui para estar fazendo essa abertura junto com a gente aqui, tirando dúvidas. E é isso aí, pessoal. Vamos para cima, não vamos perder tempo. Esse mês de janeiro pode ser o melhor mês das nossas vidas. É o momento da gente crescer. É o momento que a gente tem realmente para fazer a diferença, para que cada um de vocês já possa estar isento e começando a acumular os seus cruise dollars para fazer cruzeiros de graça pelo mundo e já começando a ganhar dinheiro também. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Thank you so much, Michael. You're the best. Okay, tell my